Ne-am întors, doamnelor și domnilor, și suntem atenți la ceea ce se întâmplă la baza militară Mihail Cogălnicianu, acolo unde președinta Comisiei Europene ar trebui să susțină declarații de presă, o conferință de presă comună împreună cu președintele Nicușor Dan, după ce au vizitat fregata Regele Ferdinand și în contextul unui desant strategic și diplomatic în flancul estic al Uniunii Europene, în vecinătatea războiului. Și în acest context, Rusia este bănuită că a bruiat radarul avionului cu care șefa Comisiei Europene a zburat în Bulgaria. Asta afirmă un purtător de cuvânt al executivului. Haideți să urmărim declarațiile. There was GPS jamming, but the plane landed safely in Bulgaria. We have received information from the Bulgarian authorities that they suspect that this was due to blatant interference by Russia. We are, of course, aware and used to somehow to the threats and intimidations that are a regular component of Russia's hostile behavior. Of course, this will only reinforce even further our unshakable commitment to ramp up defense capabilities and support for Ukraine. This incident actually underlines the urgency of the mission that the President is carrying out in the frontline member states these days. There she has seen firsthand the everyday challenge